Hallo, guten Morgen, wie geht's euch? Today we will learn DieNegation. DieNegation. How to make a negative from a sentence. Let's start. First, we want to remember something about the plural form. We said before that all the plural words have article die. And we said before that article der, das, or die gives the meaning of the. So, die Hefte means the copybooks. I want to talk about the word copybook, but indefinite. I'm not talking about specific copybooks, so it will be Hefte without ein or eine. The plural form doesn't take any unbestimmten article, indefinite words. It will be copybooks. That's it. Die Schultaschen, the school bags. It will be Schultaschen, school bags. I'm not talking about specific school bags. Let's see some examples. Das ist kein Kuli. Das ist ein Bleistift. This is not a pen. This is a pencil. Kein. Das ist kein Heft. Das ist ein Buch. This is not a copybook. This is a book. Here we have kein. Das ist keine Brotdose. This ist eine Schultasche. This is not a lunchbox. This is a school bag. Okay, let's see more examples. Das ist ein Bleistift. This is a pencil. We said before that ein or eine mean a. Das ist kein Bleistift. This is not a pencil. We put here kein instead of ein, and it gives the meaning of negative. Das ist kein Bleistift. This is not a pencil. Das ist ein Buch. This is a book. Das ist kein Buch. This is not a book. Das ist eine Trinkflasche. This is a water bottle. Das ist keine Trinkflasche. This is not a water bottle. Das sind Bücher. These are books. We said before that the plural form doesn't take indefinite article. Das sind Bücher. These are books. Das sind keine Bücher. These are not books. We put here keine. Okay, we have here a question. Ist das ein Spitzer? Is this a sharpener? Ja, das ist ein Spitzer. Yes, this is a sharpener. Nein, das ist kein Spitzer. Here we put kein instead of ein to make this sentence negative. Nein, das ist kein Spitzer. No, this is not a sharpener. So we put kein instead of ein when we want to make the sentence negative. Ist das ein Buch? Is this a book? Buch has article das and it takes ein als unbestimmten Artikel, as indefinite article. Is this a book? Ja, das ist ein Buch. Yes, this is a book. Nein, das ist kein Buch. No, this is not a book. We put kein instead of ein with words with article das. Ist das eine Trinkflasche? Is this a water bottle? Ja, das ist eine Trinkflasche. Yes, this is a water bottle. Nein, das ist keine Trinkflasche. No, this is not a water bottle. We put here keine instead of eine to make the sentence negative. And you know that nein means no. Let's see the plural form. Sind das Hefte? Are these copybooks? Ja, das sind Hefte. Yes, these are copybooks. We said before that
The plural form doesn't take unbestimmten Artikel, indefinite articles. 9. Das sind keine Hefte. No, these are not copybooks. So, the plural form doesn't have unbestimmten Artikel, doesn't have indefinite article like ein or eine, but when we make it as a negative, we will put keine. The conclusion is, when we want to make a negative from a word with article ein for der, it will be kein. Like ein Bleistift, kein Bleistift. Ein for das will be kein. Like ein Buch, kein Buch. Eine for die will be keine. Like eine Schere, keine Schere. And the plural form doesn't take unbestimmten Artikel, but when we want to make it negative, we will put keine. Now it's time for questions. Das Mäppchen. Das Mäppchen. Das ist Lücke Mäppchen. Ein or eine? Yes, das takes ein. Das ist ein Mäppchen. This is a pencil case. Der Malkasten. Der Malkasten. Das ist Lücke Bleistift. Is this a pencil? Das ist Lücke Bleistift. Das ist kein, keine, ein. Bleistift is article der, so it takes ein. So when we want to make it a negative, it will be kein. Das ist kein Bleistift. This is not a pencil. Die Trinkflasche, die Trinkflasche. Du hast Brotdose. Is this a Brotdose? Is this a lunchbox? No. So we will make it negative. Kein, keine, eine. Brotdose takes article die, so it will be eine als unbestimmten Artikel. Now when we want to make it again negative, it will be keine. Du hast keine Brotdose. Vielen Dank und tschüss.